Imaginans esto, una cruda mañana de primavera de 1899, el 15 de abril para ser exactos, cuando el humo empezó a salir en volutas del horno del sótano de un palacio de madera encromado en 900 acres de la ribera del río Long Island, y en cuestión de horas toda la estructura, 110 habitaciones del esplendor de la reina Ana, 20 años de tesoros acumulados, el escenario cuidadosamente preparado para la aceptación social, cuidaria reducida a chimeneas que se alzaban como lápidas sobre ceniza, y dentro, recorriendo a toda prisa pasillos llenos de humo en pijama, estaban William K Vanderbil Jr., de apenas 20 años, y su flamante esposa, Virginia, Bertie, Fair, en lo que se suponía sería su luna de miel, un comienzo que en cambio marcó un final, porque lo que ardía esa mañana no era solo madera y yeso, sino la ilusión de que cualquier cosa construida con dinero nuevo podría ser realmente permanente, de que la velocidad y la riqueza podrían sustituir al tiempo y el pedigree, de que once meses de frenética construcción, si, solo once meses desde la colocación de la primera piedra hasta la ocupación en 1878-1879, podría creer algo que perdurara, y aquí está la oscura verdad que las llamas iluminaron con brutal claridad, idle hour, el nombre mismo una representación del ocio aristocrático, siempre había sido una apuesta desesperada, un monumento a la vulnerabilidad más dolorosa de la familia Vanderbilt, su condición de forasteros que intentaban comprar su entrada a un mundo que los despreciaba, y el incendio de esa mañana simplemente estaba haciendo visible lo que siempre había sido cierto, que el dinero nuevo arde, que la aceptación es frágil, que la maquinaria invisible de la clase funciona según reglas que ninguna cantidad de millones del ferrocarril puede dominar por completo, y mientras los jóvenes Willie K y Bertie corrían de una habitación a otra, las llamas los perseguían por pasillos que apenas habían tenido tiempo de aprender, a través de un edificio que se suponía que representaba su futuro, su herencia, su lugar en la aristocracia estadounidense, estaban viviendo en forma condensada toda la trayectoria de la ambición de la Edad Dorada, la lucha frenética, la huida desesperada, la inevitable confrontación con fuerzas fuera de su control. El descubrimiento de que todo les habían prometido que estarían hechos de madera y pintura y que podrían desaparecer en un instante, sin dejar nada más que humo y recuerdos y el amargo conocimiento de que la seguridad siempre era una ilusión, que la permanencia siempre era una mentira, que las mansiones que construían sus familias no eran fortalezas sino piras funerarias esperando una chispa. Pero volvemos atrás, volvemos a donde esta historia realmente comienza, no en las llamas, sino en el matrimonio que los presidió por solo 3 años, el 20 de abril de 1875, cuando una mujer de 22 años llamada Alva Erskine Smith, hija de un corredor de algodón sereno arruinado, hija de una pobreza refinada y un lineage marchito, se presentó en una modesta ceremonia y se casó con William K Vanderbilt, nieto del Comodoro, y si crees que este fue un matrimonio por amor, entonces nunca has entendido lo que significaba el matrimonio en la Edad Dorada. La propia Alva admitiría más tarde sin vergüenza que se casó con Willie K por dinero, que fue una transacción diseñada para salvar a su familia de la bancarrota y a ella misma del olvido, y Willie K, por su parte, consiguió una esposa con un gusto impecable, una voluntad de hierro y una ambición social que hizo que Napoleón pareciera tímido, una mujer que pasaría las siguientes 2 décadas arrastrando el nombre Vanderbilt del reino de los nuevos ricos, a algo cercano a la respetabilidad, y su arma preferida fue la arquitectura, específicamente el tipo de arquitectura extravagante, imposible y llamativa que gritaba tanto, hemos legado, como, estamos desesperados porque lo reconozcan, porque hay que entender el contexto, el mundo en el que intentaban forzarse,
La Sociedad Neoyorquina de la década de 1870 estaba gobernada por Caroline Schermerhorn Astor, la SRA Astor, quien con su arbitro social Ward McAllister había creado los 400, supuestamente la cantidad de personas que sabían en su salón de baile, pero en realidad la cantidad de personas que ella consideraba dignas de reconocimiento. Y estos 400 eran personas adineradas, familias de Knickerbocker, descendientes de colonos holandeses y comerciantes coloniales. Personas cuyas fortunas tenían 3, 4 o 5 generations y que miraban a los Vanderbilt como si miraras algo desagradable que levas en el zapato, porque Cornelius Vanderbilt, el comodoro, el fundador de la fortuna, había sido barquero, un hombre de negocios de hablar rudo, con poca educación y absolutamente despiadado que construyó su imperio a través de barcos de vapor y ferrocarriles y manipulación de acciones y no lo importaba un comino lo que pensaran los demás de él, y su fortuna. A su muerte en 1877 se estimó en 105 millones de dólares, más de lo que había en el tesoro de los Estados Unidos en ese momento, una 87 parte del PIB de todo el país, una concentración de riqueza tan extrema que era obscena, y todo ese había hecho en una sola generación, lo que significaba que estaba manchada. Lo que significaba que la familia pasaría la siguiente generación tratando de lavar la mancha de su propio éxito, tratando de transformar el dinero del ferrocarril en algo que pareciera gentileza heredada, y esta fue la tarea que Alva asumió con un fervor que rayaba en la manía religiosa. Y así, en 1878, apenas 3 años después de su matrimonio, Willie K. y Alva comenzaron la construcción de Edad Dorada, su refugio de casa en la costa sur de Long Island, 900 acres de privilegiada ribera del río Connequa, terrenos comprados al Southside Sportsman's Club, y contrataron a Richard Morris Hunt, el primer estadounidense en estudiar en la École de Beaux-Arts, el hombre que se convertiría en el arquitecto oficial de la transformación del nuevo dinero en legitimidad cultural, que ya había diseñado el Petit Chateau de Vanderbilt en la Quinta Avenida con la calle 52, y Hunt les diseñó un palacio de madera al estilo Reina Ana, todo torres, hastiales y tallas decorativas, tejados irregulares y texturas variadas, la estética de pintoresca asimetría que se suponía que sugería casas de campo inglesas y lineage antiguo, 110 habitaciones repartidas en 3 plantas, con alojamiento para familiares y invitados y toda la elaborada infraestructura necesaria para una finca de la Edad Dorada, comedores, salones, bibliotecas, invernaderos, salas de billar, armarias y servicio. Alas, cuartos para docenas de sirvientes y establos para los caballos y todas las dependencias requeridas para una finca deportiva, porque esto no era solo una casa sino una producción teatral completa, un escenario para la representación de la comodidad aristocrática, y aquí es donde el título de nuestra historia dice mucho, la construyeron en once meses. Once meses desde la primera piedra hasta abrir las puertas a los invitados, y tienes que entender lo que significó esta línea de tiempo. Significó cientos de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes irlandeses y italianos, recién legados de los barcos de Ellis Island, desesperados por salarios, dispuestos a aceptar casi cualquier condición, trabajando en turnos que duraban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, significó cortar, aserrar y instalar madera mientras la pintura de la habitación anterior en se estaba secando, significó colocar yesos sobre montantes que no se habían secado por completo, significó terminar el trabajo a la luz de las velas porque aún no había luz eléctrica, significó no tener fines de semana, no tener vacaciones, no tener piedad para el agotamiento humano, no tener en cuenta la seguridad más allá del mínimo requerido para mantener la fuerza laboral funcional, significó recordar y la calidad se sacrificó en aras de la velocidad, porque lo que importaba no era que la cosa durara para siempre, sino que estuviera lista para esta temporada, este verano,
este momento social particular en el que era necesario extender invitations y asegurar aceptations, cuando los Vanderbilt necesitaban anunciar que habían legado, que tenían una propiedad en el campo, que eran jugadores del gran juego de la aristocracia estadounidense. Y los obreros que la construyeron, cuyos nombres desconocimos, cuyos hijos no podemos rastrear, cuyos cuerpos absorbieron aceren, agotamiento y lesiones que no aparecieron en ningún periódico, comprendieron algo que Willy K y Alva nunca pudieron comprender del todo. Que la desesperación que impulsó este cronograma de construcción de once meses era en sí misma una confesión de ilegitimidad, que el dinero antiguo nunca se apresura porque el dinero antiguo tiene tiempo, que los los Livingston y todas esas familias Knickerbocker en descomposición con sus pedigres de 3 siglos morirían idle hour y no verían un triunfo sino un síntoma, evidencia del mismo pánico codicioso de los nuevos ricos que caracterizaba todo lo que tocaban los Vanderbilt, y hay una crueldad particular en esto porque los obreros, que no tenían nada, que no poseían nada, que nunca poseerían nada, podían ver lo que los Vanderbilt con todos sus millones no pudieron, que la aceptación no está en venta. Que la legitimidad no se puede construir en once meses, once años y once generations, que el juego está aminado desde el principio, diseñado para que el nuevo dinero siguiera fluyendo cada vez más rápido en una espiral sin salida, y aun así lo construyeron, estos trabajadores, porque, ¿qué opción tenían? Porque el salario era el salario y el hambre era el hambre. Así que martillaron, cerraron, enyesaron y pintaron, trabajando con calor y frío, con accidentes y agotamiento, y cuando terminaron, cuando los once meses habían producido este vasto palacio de madera en el Connecticut, paran al siguiente trabajo, a la siguiente mansión, al siguiente monumento a la inseguridad ayana. Cargando en sus cuerpos el costo que nunca apareció en ningún libro de contabilidad, el costo de dedos machucados, espaldas tensa y pulmones linos de seren, y la certeza de haber construido algo hermoso y sustancial en el que ellos mismos nunca podrían entrar, salvo como servientes, salvo como la maquinaria invisible que hacía funcionar el espectáculo visible. Y que obtuvieron Willy K y Alva por sus once meses de frenesí, por el trabajo invisible y el gasto visible. Consiguieron una casa de campo, un pabellón de casa en realidad, un lugar para escapar del escrutinio de Nueva York y jugar a ser hacendados ingleses, un lugar para entretener de una manera más relajada que las cámaras de tortura formals de la Quinta Avenida. Y idle hour fue diseñado exactamente para esta actuación de aristocracia informal. Había habitaciones para equipo de casa, establos para caballos, terrenos para desperar, acceso al río Connecticut para pesca y navega, todo el aparato de la vida deportiva que la nobleza británica había perfeccionado y que los millonarios estadounidenses ahora imitaban frenéticamente, con la esperanza de que al copiar las formas externas pudieran heredar de alguna manera la certeza interna, y la finca estaba ubicada frente a otra gran propiedad, Westbrook, la finca Bayard Cutting, creando una especie de hilera de millonarios a lo largo del río, una concentración de riqueza y pretensión que debe haber parecido a los residentes locales de Oakdale como una invasión de otro planeta, porque estas eran sumas de dinero más allá de la comprensión ordinaria, fortunas que se gastaban en lo que esencialmente eran casas de vacaciones, segundas, terceras o cuartas residencias para personas que ya tenían más casas que ellos podrían posiblemente vivir, y Willy K especialmente se entregó al papel de caballero rural. Él era el deportista Vanderbilt, el que genuinamente amaba los caballos y los yates y más tarde los automóviles, que establecería la Vanderbilt Cup Race en 1904, la primera carrera internacional importante de automóviles en Estados Unidos, que construiría el Long Island Motor Parkway, la primera autopista de acceso limitado en el mundo,
Que parecía encontrar en la velocidad mecánica y la competencia deportiva algún alivio de la presión sofocante del desempeño social, y tal vez es por eso que idle hour lo importaba, tal vez era el único lugar donde podía fingir que su riqueza lo compraba ocio. Real en lugar de solo formas más elaboradas de trabajo, coreografías más complejas de posicionamiento social, pero incluso en idle hour la actuación nunca se detenía, no podía detenerse, porque los sirvientes estaban mirando, las otras familias estaban mirando, los periódicos estaban mirando, y cada detalle de cómo vivías se convertía en evidencia en el juicio perpetuo de tu legitimidad social. Y los sirvientes, debemos hablar de ellos porque son la arquitectura invisible debajo de la visible, la maquinaria humana que hacía funcionar la mansión, y en idle hour habría habitado docenas de ellos, criados y lacayos y cocineros y mozos de cuadra y jardineros y guardabosques y lavanderas y fregonas y ayudas de cámara y doncellas, todos con la librea de Vanderbilt, uniformes granites con botones dorados, todos desempeñando sus papels en la gran charada, y sus conditions laborales, como los de los trabajadores de la construcción, han dejado solo los rastros más débiles en el registro histórico, pero podemos reconstruir la probable realidad a partir de establecimientos similares de la época y de las disputas laborales ocasionales que legaron a los periódicos. Jornadas de diecisiete horas que comenzaban antes del amanecer para encender fuegos y terminaban después de la medianoche cuando se había atendido al último invitado a la cena, sin días libres excepto quizás medio día cada 2 domingos, salarios que apenas cubrían el alojamiento y la comida, dormitorios en áticos o sótanos, estrechos y sin calefacción, compartiendo camas y instalaciones de lavado, comer las sobras de las comidas familiares, usar ropa usada tenida con los colores de Vanderbilt, una rígida jerarquía en los niveles inferiores que reflejaba y quizás excedía en su crueldad la estratificación social superior, con el mayordomo y el ama de laves ejerciendo autoridad absoluta sobre los sirvientes inferiores, repartiendo castigos y elogios, controlando cada aspecto de la vida de sus subordinados, y debajo de todo eso el conocimiento cierto, de que no eran individuos sino accesorios, no personas sino muebles que se movían, hablaban y servían, que cualquier error, cualquier momento de visibilidad, cualquier falla en anticipar las necesidades de sus empleadores antes de que esas necesidades fueran siquiera expresadas, podía significar un despido instantáneo. Sin referencias, sin esperanza de un empleo futuro, sin ninguna red de seguridad en una era anterior al seguro de desempleo o la asistencia social o cualquiera de las estructuras que luego harían que esa dependencia abyecta fuera un poco menos aterradora, y así lo hicieron, estos sirvientes invisibles, pulieron la plata hasta que relució, plancaron la ropa de cama hasta que estuvo crujiente, servían las cenas sin hacer ruido, limpiaban las chimeneas y fregaban los pisos y mantenían los jardines y ejercitaban los caballos y hacían 10,000 otras tareas que nadie reconoce ni les agradecía, y nunca, jamás, se quejaban al alcance del oído de sus empleadores, porque quejarse era ser despedido, y ser despedido era enfrentar la indigencia. YACSE tragaban su agotamiento y su resentimiento y su rabia y mantenían la maquinaria de la hora ociosa funcionando suavemente, invisiblemente, perfectamente, creando la ilusión de que la riqueza produce naturalmente comodidad, que las mansions se mantenían solas, que el ocio de los Vanderbilt era simplemente el orden natural de las cosas en lugar del producto de docenas de personas trabajando hasta el agotamiento para sostener la fantasía. Pero volvemos al drama familiar que se desarrollaba en el piso de arriba, porque esta es la historia de un matrimonio tanto como de una mansión, y el matrimonio se estaba pudriendo desde dentro incluso mientras la mansión se alzaba desde los cimientos, porque Willie K.
resulto, no compartia el aptido insaciable de alva por ascender socialmente. No encontraba sentido en la interminable exhibición de buen gusto y cultura, encontraba todo el asunto de la sociedad tedioso y artificial, y con el paso de los años empezó a pasar cada vez más tiempo lejos de alva, más tiempo con sus yates y sus caballos, más tiempo en Paris donde podía escapar de la asfixiante respetabilidad de Nueva York y vivir según sus propios deseos, y había rumores persistentes que finalmente estallarían en escándalo, sobre una amante llamada Nelly Neustrater, una mujer más joven descrita en los chismes de la sociedad como notoria en Europa, y los detalles que se filtraron fueron deliberadamente humilantes para Alva. Willy había vestido a los sirvientes franceses de Nelly con la librea de Vanderbilt, los mismos uniformes granites con botones dorados, había puesto su en una casa en Paris y no ocultó la relación. Esencialmente había replicado su vida de casado con una esposa sustituta mientras Alva permanecía en Nueva York manejando sus obligaciones sociales, y Alva lo sabía, por supuesto que lo sabía. Probablemente lo había sabido durante años, porque, como podría no saberlo cuando los periódicos estaban llenos de indirectas y los chismes de la sociedad estaban teniendo un día de campo. Pero el conocimiento era una cosa y el reconocimiento público otra, y durante un tiempo mantuvieron la ficción, mantuvieron las apariencias, continuaron apareciendo juntos en funciones sociales. Continuaron siendo anfitriones en idle hour y en sus otras propiedades, porque el divorcio en la Edad Dorada era la muerte social, significaba ostracismo, significaba el final de todo lo que Alva había pasado 20 años construyendo, y además, estaban los niños en los que pensa, Consuelo nacida en 1877, Willie K. Jr. nacido en 1878 y Harold nacido en 1884, y Alva no era nada así no una pensadora estratégica, una planificadora a largo plazo que entendía que su poder provenía de su matrimonio y sus hijos y que ambos necesitaban deben gestionarse y desplegarse con cuidado para obtener el máximo beneficio. Pero entonces algo así rompió, cayó la gota que colmó el vaso, una humiliación demasiado grande para ser tragada, y en diciembre de 1894 Alva solicitó el divorcio por adulterio, citando la aventura de Willy con Nelly Neustrater, y los periódicos se volvieron completamente locos porque esto no se hizo, no sucedió. Las mujeres de la clase de Alva no dejaban a sus maridos sin importar los infiernos privados que soportaran, y el escándalo fue explosivo, noticia de primera plana durante meses. Porque aquí estaba Alva Vanderbilt, la mujer que había pasado 2 décadas abriendo paso en la sociedad, que había organizado la fiesta más famosa de la Edad Dorada en 1883, que finalmente había obligado a Caroline Astor a reconocer la existencia de Vanderbilt, ahora tirándolo todo por la borda, arriesgándose al ostracismo, la vergüenza pública, la muerte social, y por orgullo, por dignidad, por la negativa a seguir tolerando lo que todas las demás esposas de la sociedad toleraban sin quejarse, y había algo magnífico en su negativa, algo que trascendía la mezquindad de la política de la sociedad y tocaba la genuina la dignidad humana, la afirmación de que era una persona, no un accesorio, que sus sentimientos importaban, que no pasaría el resto de su vida en un matrimonio que se había convertido en una burla pública, pero también había algo despiadado en ello, algo calculador, porque Alva nunca se limitaba a reaccionar, siempre estaba planeando, y tenía influencia, tenía su hija Consuelo, hermosa, joven, casada y valiosa, la moneda de cambio perfecta para una táctica social aún más audaz, y así, mientras el divorcio avanzaba en los tribunales, resuelto en marzo de 1895 con un enorme pago financiero, supuestamente más de $10 millones en dólares contemporáneos, equivalente a casi $400 millones actuales.
Lo que lo dio a alva independencia financiera y lo aseguró que podría mantener su posición social a pesar del escándalo, alva ya estaba planeando su siguiente movimiento, y ese movimiento era casar. Consuelo con la aristocracia europea, específicamente con Charles Spencer Churchill, el noveno duque de Marlborough, primo hermano de Winston Churchill, un hombre con un título, un palacio y deudas aplastantes, un candidato perfecto para uno de aquellos matrimonios transatlánticos que se habían puesto tan de moda, dinero americano comprando títulos europeos, dinero nuevo comprando viejo prestigio. Si quieres entender las profundidades de la crueldad de Alva, hasta donde la ambición social podía llevar incluso el sentimiento maternal, necesitas saber que Consuelo estaba enamorada de otra persona, un hombre llamado Winthrop Rutherford, guapo y encantador y completamente apropiado excepto que no era un duque, no era de la realeza europea, no podía darle a Alva lo que ella realmente quería, que era la validación definitiva de su proyecto social, la transformación del dinero de Vanderbilt. En legitimidad aristocrática, y entonces Alva destruyó esa relación, lo prohibió a Consuelo ver a Rutherford, interceptó sus cartas, encerró a Consuelo en su habitación cuando amenazó con rebelarse, amenazó con suicidarse si Consuelo no obedecía. Manipuló y torturó emocionalmente a su hija con una crueldad que es difícil de comprender incluso para los estándares de la crianza de los hijos de la Edad Dorada, y finalmente obligó a Consuelo a un matrimonio que la haría miserable durante los siguientes 25 años hasta que finalmente escapó a través de su propio divorcio en 1921, y Alva luego admitiría un investigador, admite sin aparente vergüenza, obliga a mi hija a casarse con el duque. Siempre he tenido poder absoluto sobre ella. Y que nos dice sobre la edad dorada que este abuso, este tráfico de una joven por prestigio social, no solo fuera legal sino admirado, que la gente elogiara a Alva por su ambición, que la boda en noviembre de 1895 en la iglesia de Santo Tomás de la Quinta Avenida fuera el acontecimiento social de la década, que la fusión del dinero estadounidense y los títulos británicos se considerara la culminación natural de la transformación del nuevo dinero en algo cercano a la respetabilidad, y que Consuelo, de 18 años, caminando hacia el altar con lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas que todos interpretaron como lágrimas de alegría pero que luego revelaría que eran lágrimas de desesperación, simplemente cumplía con su deber, desempeñando el papel que le correspondía en la gran función, sacrificando su felicidad por la ambición de su madre. Y que nadie, ni una sola persona en esa iglesia, pensara en preguntar si esto era correcto o si se trataba simplemente de otra forma de la misma explotación que caracterizaba todo en la Edad Dorada, la misma disposición a sacrificar seres humanos. Series en el altar del posicionamiento social, la misma transformación de las personas en mercancías, en activos para ser utilizados, comercializados y consumidos. Y a través de todo esto, a través del divorcio, el escándalo y el matrimonio forzado de Consuelo, idle hour se mantuvo en pie, el palacio de madera en el río Connecticut, y Willy que lo conservó en el asentamiento, era su pabellón de casa después de todo, su escape de los escombros de su primer matrimonio, y continuó usándolo, continuó organizando fiestas allí. Continuó manteniendo la ficción del ocio aristocrático incluso mientras su vida personal se desmoronaba, y en 1899 su hijo, Willie K. Jr., que ahora tenía 20 años, se casó con Virginia, Bertie Fair, hija de James Graham Fair, quien había amasado su fortuna en las minas de plata de Nevada como uno de los reyes de la bonanza, otro nuevo matrimonio, otra transacción entre familias de reciente riqueza, y la joven pareja eligió idle hour para su luna de miel porque, que podría ser más romántico que una mansión junto a un río,
Que podría prometer un mejor comienzo que todas esas habitaciones y todos esos acres y todo ese ambiente aristocrático cuidadosamente cultivado. Y llegarán en abril, primavera en Long Island, la finca en su máximo esplendor, los terrenos comenzando a reverdecer. El río que corría alto, la promesa del verano por delante, y se instalaron en la suite principal, desempacaron sus guardarropas de luna de miel, explorarán las habitaciones que su padre y abuelo habían construido, planearon sus vidas juntos en este palacio de madera y pintura y ambición desesperada, excepto, por supuesto, que todo se construyó demasiado rápido, construido en unos meses por trabajadores exhaustos, construido de madera en lugar de piedra, construido sin la ignificación que los constructores más cautelosos podrían haber insistido, construido según un cronograma que priorizaba la velocidad sobre la seguridad, la apariencia sobre la sustancia, y así, el 15 de abril de 1899, aproximadamente a las 3 de la mañana según los informes de la prensa, se inició un incendio en el horno del sótano, probablemente por sobrecalentamiento, posiblemente una chispa que se abrió camino entre los usos de madera de la estructura, en la madera seca que se había instalado demasiado rápido, que no había tenido tiempo de curarse adecuadamente, que era esencialmente lina esperando una cerilla, y una vez que el fuego comenzó, se movió rápido, acelerado por las escaleras abiertas y los conductos de ventilación, alimentado por todos esos costosos paneles de madera y revestimientos de seda para paredes y tapices y muebles. Y la cosa que había tardado unos meses en construirse tardó menos de 5 horas en quemarse. Y Willie K. Jr. y Bertie se despertaron con humo, con gritos, con la certeza de que el edificio estaba en llamas, y corrieron de ala en ala mientras las llamas los perseguían, agarrando lo que podían, tratando de salvar objetos de valor, finalmente abandonándolo todo y yendo afuera en pijama para ver desde el césped como toda la estructura se derrumbaba sobre sí misma, las 110 habitaciones, todos los muebles y pinturas y tesoros acumulados de 2 décadas, la biblioteca con sus volúmenes encuadernados en cuero, el comedor con su servicio de plata, los salones con su tapicería de seda, los dormitorios con sus paredes tapizadas, todo ello alimentando las llamas, y los sirvientes corriendo con lo que podían salvar, y los bomberos llegando demasiado tarde, la estación de bomberos más cercana demasiado lejos, la presión del agua demasiado débil, el edificio demasiado grande, el fuego demasiado avanzado, y así solo pudieron ver como 20 años de ambición Vanderbilt se convertían en cenizas, mientras el símbolo de su legada se quemaba hasta convertirse en chimeneas que se alzaban como lápidas sobre ruinas, y el simbolismo era demasiado perfecto, demasiado obvio, la impermanencia de la madera revelando la impermanencia de la posición social, la velocidad de la construcción reflejada en la velocidad de la destrucción. La apuesta desesperada de las pretensiones arquitectónicas del nuevo dinero reducidas en una noche a cenizas y recuerdo, y Willie K. Sr., cuando recibió la noticia en Paris, cuando llegó el telegrama informando que Edad Dorada se había quemado hasta los cimientos, que su hijo y su nuera apenas habían escapado con vida, que todo lo que había construido Ali había desaparecido, que supuestamente estaba devastado, no por la pérdida financiera, que eran unos pocos millones de dólares para un Vanderbilt. ¿Cuál era el costo de una mansión cuando la familia poseía una docena, sino porque Edad Dorada había sido suyo, el único lugar que se sentía como un hogar en lugar de un escenario, la única posición que parecía reflejar su personalidad real en lugar de sus obligaciones sociales, el único escape de la ambición implacable de Alva y las interminables demandas de la sociedad, y juró inmediatamente reconstruir, pero esta vez de manera diferente, esta vez construiría en ladrillo y piedra y acero, esta vez lo haría a prueba de fuego, esta vez nada se quemaría,
esta vez construiría algo permanente, algo que duraría, algo que finalmente, definitivamente, probaría que. Los Vanderbilt no solo estaban de paso, no eran solo residentes temporales de la aristocracia estadounidense, sino elementos permanentes, sólidos y inamovibles como las piedras que usaría para construir. Y así comenzó la construcción del segundo Idle Hour, y esta vez no habría un sprint de once meses, este edificio así haría bien, diseñado por Richard Howland Hunt, hijo del arquitecto original Richard Morris Hunt, que había fallecido en 1895, en un estilo de casa de campo vagamente Ingalls, construido a partir de 1900 y terminado en 1901. Construido con vigas de acero de 10 pulgadas y hormigón revestido con paredes de 20 pulgadas de ladrillo y piedra caliza, ignífico y sustancial y destinado a durar 1000 años, con salones de baile decorados con pan de oro de 24 calates que captaban la luz y lo volvían todo dorado, con una escalera principal de piedra de cantalada importada de Francia, con una biblioteca de roble modernizada de un castillo francés, los paneles y estanterías reales retirados y enviados a través del Atlántico y instalados en Long Island, con una cancha de palmeras construida con 10 toneladas de vidrio creando un efecto invernadero, con una cancha de tenis cubierta. Porque esto era Estados Unidos y el acceso no tenía límites, con habitaciones de soltero diseñadas por Warren and Wetmore, la misma firma que luego diseñaría Grand Central Terminal, porque la etiqueta dictaba que los hombres solteros no podían dormir en la misma ala que las parejas casadas. Con establos linos de caballos atendidos por mozos de cuadra importados de Inglaterra porque Willie K insistía en la autenticidad, con una bolera traída desde Inglaterra completa con pizarras cubiertas de musgo para dar un air de antigüedad aunque los trabajadores rasparon el musgo sin entender su valor y Willie K tuvo que enviar por otro envío de pizarra vieja cubierta de musgo, con jardines y laberintos y fuentes y todo el aparato de una finca rural, y cuando estuvo terminado, cuando el palacio a prueba de fuego estuvo completo, los críticos lo miraron y quedaron decididamente decepcionados, porque a pesar de todo su costo astronómico, a pesar de toda su impresionante dignificación y pedigree arquitectónico, había algo vacío en él, algo que se sentía menos como un hogar y más como un museo, un mausoleo incluso, toda esa piedra y acero creando espacios que resonaban, que se sentían fríos, que carecían de la calidez y la vida de la estructura de madera original. Y tal vez eso era apropiado porque para cuando se completó la segunda hora de ocio, el matrimonio que había construido la primera había terminado, esparcido como las cenizas de la estructura original, y el propio Willie K se volvería a casar en 1903 con en Harriman Rutherford, una pariente del Winthrop Rutherford que Consuelo había amado, una de esas extrañas circularidades que marcan la sociedad de la Edad Dorada donde todos estaban conectados con todos los demás en complicadas redes de matrimonio y dinero, y luego Willie K se retiró de los negocios por completo. Se alejó del imperio ferroviario familiar a los 54 años, se mudó a Francia para perseguir su verdadera pasión de criar y correr caballos. Regresando a Estados Unidos solo durante la Primera Guerra Mundial cuando cruzar el Atlántico se volvió demasiado peligroso y luego regresó a Francia después de la guerra, donde moriría en París en 1920, y así la segunda hora de ocio, el palacio a prueba de fuego, permaneció en gran parte vacío, usado ocasionalmente por el hijo menor de Willie K, Harold, quien lo herdó pero lo encontró más una carga que una bendición, una enorme pila que requiría docenas de sirvientes y costos de mantenimiento aplastantes, comiéndose el dinero en una tasa que incluso una fortuna Vanderbilt encontró honrosa, y después de la muerte de Willie K los intentos de venderla terminaron en ejecución hipotecaria, dos veces. Porque, quien quería una mansión de 70.000 pies cuadrados en Long Island, quien podía permitirse mantener semejante cosa, quien
Tenía el personal y el dinero y el deseo de mantener el rendimiento que idle hour exigia. Y un intento de desarrollar la urbanización para viviendas fracaso, porque esto era Long Island en la década de 1920 y incluso entonces había límites a la cantidad de personas adineradas que querían vivir en subdivisions construidas a partir de fincas de la Edad Dorada. Finalmente, en 1926, la mansión y 26 acres fueron adquiridos por la SRA Lucy Pritchard Thompson, quien fundó la comunidad de artistas de la hora ociosa, convirtiendo los establos en apartamentos y vendiendo los artistas que se mudaron y crearon un enclave bohemio a la sombra de los excesos de la Edad Dorada. Y hay que apreciar la ironía, la justicia poética en realidad, de que el palacio de exclusividad de Willy K se convertirá en un refugio para exactamente el tipo de individuos creativos que la sociedad de la Edad Dorada habría considerado inapreciables. Pintores, escultores, escritores y artistas, personas que hacían arte en lugar de dinero, personas que valoraban la expresión por encima de la adquisición, personas que vivían en los antiguos cuartos de servicio y establos mientras la mansión principal permanecia vacía y resonant, y entre estos artistas estaban Harry Allen Weston, DeWitt Reed, George Elmer Brown, Neil Z., Brian y Myron Van Brunt y Bronco Charlie Miller, que habían actuado en el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill, trajeron un trozo de la auténtica frontera estadounidense a este templo de la falsa aristocracia europea. Los artistas se quedaron durante una década, un breve florecimiento de vida creativa real en un edificio que había sido diseñado para la representación del ocio. Luego, en 1937, la mansión y la cochera fueron vendidas a la Real Fraternidad de Maestros Metafísicos, lo que suena impresionante hasta que te das cuenta de que era una fachada para una secta liderada por un hombre llamado James Bernard Schaeffer, un estafador y charlatán que atrayó a miles de seguidores, en su mayoría mujeres de mediana edad, con promesas de iluminación espiritual y vida eterna a través del estudio metafísico, quitando su dinero y dando solo fantasias. En 1939, Schaeffer adoptó a una niña de 3 meses a la que llamó Baby Jean y proclamó que le daría vida eterna a través de sus propios estudios de metafísica y una dieta especial de verduras, afirmando absurdamente que la BBC crearía en la misma guardería donde se había criado Consuelo Vanderbilt, que era una mentira. Consuelo creció en la finca original de Idlehour que se quemó, no en la mansión posterior, pero Schaeffer nunca dejó que los hechos interfirieran con una buena historia, y invitó a la prensa a fotografiar a Baby Jean y a él mismo, generando publicidad para su culto, y por un tiempo funcionó, la gente creó, envió dinero, se unió a la fraternidad, se mudó a Idlehour y las propiedades circundantes, creó toda una comunidad basada en las tonterías metafísicas de Schaeffer. Hasta que el plan se deshizo cuando la madre del bebé demandó y reclamó a su hijo, y luego Schaeffer fue condenado por robar a sus seguidores, robando sistemáticamente los ahorros de toda su vida mientras les prometía la vida eterna, y en 1942 tuvo que vender Idlehour para cubrir los costos legales, y cumplió una condena en prisión, y él y su esposa se suicidaron juntos más tarde en 1955 mientras intentaban comenzar otro culto en West Nyack, y, que nos dice que este monumento a la respetabilidad de la Edad Dorada se convirtió primero en una comuna de artistas y luego en una sede de culto, que la casa que Willy K construyó para proclamar su, que la legitimidad terminó albergando a los miembros más marginales, desesperados y delirantes de la sociedad estadounidense, que la trayectoria desde la mansión del ferrocarril hasta el fraude metafísico era de alguna manera inevitable, que Idlehour nunca podría ser solo una cosa sino que siempre fue un símbolo, siempre teniendo un significado más allá de su arquitectura, siempre atrayendo a personas que querían apropiarse, subvertir o explotar sus asociaciones con la riqueza y el poder.
Pero el extraño viaje de la mansión no había terminado. En 1947 fue comprada por National Dairy Research Labs, transformada de palacio a laboratorio, de sitio de representación social a sitio de investigación científica. Y por un tiempo los salones de baile donde Willy K había entretenido se convirtieron en laboratorios donde los químicos estudiaban las proteínas de la leche, donde el pan de oro en las paredes miraba hacia abajo sobre tubos de ensayo y microscopios, donde todo el edificio fue reutilizado para algo útil, algo que realmente contribuyó al conocimiento humano en lugar de solo mostrar la vanidad humana, y luego en 1963 fue comprada por la Universidad Adelphi de Garden City y se convirtió en el campus de Suffolk, y en 1968 se convirtió en Dowling College. Llamado así por Robert Dowling que hizo su fortuna en bienes raíces de Nueva York, y finalmente el edificio había encontrado un propósito, era educar a los estudiantes, servir a un bien público, y no era el coto privado de los millonarios sino un lugar donde los habitantes de Long Island de clase trabajadora y clase media podían venir a mejorar sus perspectivas, obtener títulos, transformar sus propias vidas a través de la educación en lugar de la gerencia, y tal vez este fue el arco de redención, tal vez así era como se suponía que terminaría la historia. Con la mansión del exceso transformada en una institución de oportunidades, con el palacio de la exclusión convirtiéndose en un centro de inclusión. Con el edificio que había sido construido para mantener a la gente afuera ahora atrayendo gente, y durante 48 años funcionó, Dowling College operó desde idle hour y otros edificios de la finca, educó a miles de estudiantes, se convirtió en parte del tejido de la vida de Long Island. Y las habitaciones de la mansión que una vez habían albergado cenas de sociedad ahora albergaban conferencias y seminarios, y el salón de baile donde Willy K había bailado se convirtió en una biblioteca, y todo el edificio fue reutilizado y reimaginado y se le dio nueva vida. Excepto que en marzo de 1974, solo 6 años después de que Dowling College comenzara a operar, a las 3:10 de la mañana, casi exactamente 75 años después del primer incendio, casi a la misma hora de la noche, como si el edificio estuviera decidido a recrear su propio trauma, otro incendio estalló, esta vez en el salón de estudiantes. Y a pesar de la obsesiva ignificación de Willy K, a pesar de las vigas de acero y las paredes de concreto y ladrillo, a pesar de todo lo que había hecho para que el edificio fuera invulnerable a las llamas, el fuego arrasó el interior, destruyó la sala de fumadores y la escalera principal y esos preciados techos de yeso y el comedor y la sala de estar y todas las paredes forradas de seda y tapizadas que se habían restaurado después del primer incendio, y mientras que el exterior sobrevivió, mientras que el ladrillo, la piedra y el acero hicieron su trabajo y evitaron el colapso total, el interior, el corazón del edificio, los elementos decorativos que le daban carácter y belleza, fue destripado, y se necesitaron $3 millones y 3 años para restaurarlo, y la restauración fue incompleta, muchos de los detalles más exquisitos simplemente desaparecieron, perdida para siempre. La artesanía que había tardado meses en crearse se quemó en horas, y lo que quedó fue una especie de fantasma, la cascara de la grandeza con sustitutos de las cosas que la habían hecho especial, y Dowling College usó esta mansión comprometida durante otros 42 años, hasta 2016, cuando la universidad quebró, incapaz de pagar más de $50 millones en deuda. Incapaz de competir con instituciones más grandes, incapaz de mantener las inscripciones, incapaz de mantenerse al día con la economía cambiante de la educación superior, y las puertas cerraron y los estudiantes se dispersaron y el edificio volvió a estar vacío, y en 2018 fue comprado en procedimientos de quiebra por el Tribunal de Quiebras de EE.
Aprobando la venta por $14 millions a Mercury International LLC de Delaware, una filial de NCF Capital Limited, y.s.a. precio, $14 millions por una finca de 105 acres con una mansión de 70,000 pies cuadrados, fue menos de una décima parte de lo que Willie K había gastado en la construcción del lugar, menos que el valor contemporáneo de los costos de mantenimiento de un solo año. Durante la ocupación de Vanderbilt, Mercury International es una entidad extranjera, difícil de rastrear, que no responde a las preocupaciones de la comunidad y que no tiene un plan aparente para la propiedad más ala de conservarla y dejar que se aprecie o se deteriore, lo que ocurre primero. La han dejado descomponerse, han dejado que el daño del agua se propaga a través del techo comprometido, han dejado que vándalos y ladrones de metal despojen la propiedad de cobre y latón y cualquier otra cosa de valor, han dejado que el tiempo y el clima hagan lo que dos incendios no pudieron lograr, y la mansión que Willie K construyó para ser a prueba de fuego, que se suponía que duraría para siempre, que se suponía que sería la prueba permanente de la legitimidad de Vanderbilt, ahora sí. Encuentra derrumbando y abandonada, ventanas rotas, techo con goteras, terrenos cubiertos de maleza, pintura descascarada, piedra desmoronándose, una ruina en tiempo real, y la sociedad histórica local y los grupos de preservación están tratando de salvarla, solicitando y recaudando fondos y luchando una batalla que probablemente van a perder porque no hay dinero para salvar los monumentos de la Edad Dorada. Ningún electorado que se preocupe lo suficiente como para preservar estos enormes elefantes blancos, estos testimonios de una era de desigualdad con la que supuestamente hemos terminado, excepto que, por supuesto, no es así, solo hemos encontrado nuevos nombres para viejos patrones, nuevas formas de realizar las mismas jerarquías, nuevas mansiones construidas por nuevos multimillonarios en los Hamptons, Silicon Valley y todos los demás lugares que concentrarán riquezas, y estos nuevos palacios algún día verán como se acumulan sus propias ruinas, tal como idle hour acumula. Ruinas ahora, pero por ahora, hoy, en 2025, idle hour se mantiene como siempre se ha mantenido, un monumento no a la legada sino a la ilusión de la legada, no a la permanencia sino a la fantasía de la permanencia. No a la legitimidad sino al intento desesperado y condenado al fracaso de comprar lo que solo se puede heredar. Y el edificio nos enseña, estamos dispuestos a aprender, lo que siempre nos ha enseñado, lo que siempre nos hemos negado a aprender, que es que los once misista. Frenética construcción siempre fueron la metáfora de todo el proyecto Vanderbilt, que la velocidad no puede sustituir al tiempo, que el dinero no puede comprar pertenencia, que el trabajo invisible que construye el espectáculo visible finalmente se hace visible en el colapso, que el incendio no fue un accidente sino una revelación, que quemó la pretensión de exponer la verdad subyacente, que es que Willie K y Alva nunca fueron miembros de la familia, nunca lo serían, siempre y solo fueron artistas en una obra que no escribieron y cuyas reglas nunca pudieron dominar por completo, y su hija Consuelo, obligada a un matrimonio aristocrático, intercambiando su felicidad por una corona, finalmente escribiría unas memorias tituladas, El Brillo y el Oro. Publicadas en 1952 cuando tenía más de 70 años y finalmente era libre de contar la verdad sobre su vida. El título captura a la perfección la condición de la Edad Dorada, todo brillo superficial ocultando metalville, toda actuación ocultando vacío, todo lo que brilla decididamente no es oro. Describió la miseria de su matrimonio, el aislamiento de vivir en el palacio de Blenheim con un esposo que la trataba con fría cortesía, la asfixia de la vida aristocrática con sus interminables reglas y protocolos, como la ambición social de su madre había destruido su oportunidad de ser feliz. Y leyendo su relato, uno comprende que el verdadero costo de idle hour,
el verdadero precio de esos once meses de construcción y 20 años de operación y todas las encarnaciones posteriores, no es y pago en dólares, sino en sufrimiento humano, en los trabajadores exhaustos que la construyeron, en lo invisible. Servientes que la mantuvieron, en la hija que fue sacrificada en el altar de la ambición social, en el propio Willy K que parecía pasar toda su vida intentando escapar de la trampa que su riqueza había construido a su alrededor, retirándose a Francia para criar caballos porque al menos los caballos eran honestos, al menos las carreras tenían reglas claras y resultados mensurables, al menos con los animales sabías donde estabas parado, y quizás esa si la ironía más profunda de idle hour, así. Lamo así por el ocio, por la comodidad aristocrática, por la fantasia de que la riqueza podía comprar la libertad del trabajo y la preocupación, pero nunca fue ociosa, nunca podría serlo, siempre fue y solo otro lugar de trabajo, de representación, del agotador trabajo de mantener la posición de clase, y todos los que paran por esas puertas, desde los propios Vanderbilt hasta los servientes que los atendieron, los artistas que ocuparán las ruinas, los estudiantes que estudiarán en los pasillos comprometidos, hasta los exploradores urbanos actuales que se culan por encima de las señales de prohibido y el paso para documentar la decadencia con sus cámaras y drones, todos han estado representando el mismo drama esencial, que es el drama de la aspiración de clase estadounidense, la creencia de que la riqueza puede transformarte, que la arquitectura puede proclamar legitimidad, que si la construís lo suficientemente grandiosa, lo suficientemente rápida y lo suficientemente cara. Vendrán, te reconocerán, te aceptarán, excepto que no lo harán, nunca lo hacen, no realmente, no completamente, porque la aceptación no está a la venta y nunca lo estuvo, porque el juego está amanado, siempre ha estado amanado, diseñado para mantener el nuevo dinero corriendo cada vez más rápido en una cinta de correr que no leva a ninguna parte, gastando millions en mansions que arderán, en matrimonios que colapsarán, en representaciones sociales que se olvidarán en una generación, y los únicos ganadores en este juego son los arquitectos como Richard Morris Hunt, que diseñó Idle Hour, el Vanderbilt Petit Chateau, Marble House, los Breakers y Biltmore, que tomaron sus encargos y pagaron al siguiente client, y los decoradores, los artesanos y los servientes que tomaron el dinero y entendieron que las mansions son temporales pero el trabajo es eterno, que los Vanderbilt irán y vendrán, pero siempre habrá alguien más dispuesto a pagar por la construcción de su propia y elaborada tumba, su propio monumento incombustible a la impermanencia, su propio sprint de once meses hacia la legitimidad que termina, inevitablemente, en cenizas y abandono, en ventanas rotas y cobra descascarado, en la lenta victoria del tiempo y el clima sobre el acero y la piedra, en la democracia final de la decadencia que reduce toda pretensión al mismo nivel de polvo, y idle hour hoy, desmoronándose en su ribera en Oakdale, rodeada de una cerca de alambre y señales de advertencia, con malezas creciendo a través de las terrazas y agua encharcada en los pisos y palomas posándose en los salones de baile, nos está enseñando lo que siempre nos ha enseñado, lo que siempre nos hemos negado a aprender, que es que lo único peor que no llegar es tener éxito, porque una vez que estás dentro descubres que no hay nada allí, que el premio brillante está vacío, que todo tu esfuerzo te ha ganado solo una jola más grande, una celda decorada más elaboradamente. Y los once meses de construcción que parecen un triunfo en ese momento, que parecen demostrar que todo era posible con suficiente dinero y voluntad, fueron en realidad una confesión de la misma desesperación que pretendían ocultar, porque si tienes que construirlo tan rápido, ya estás perdiendo. Si tienes que forzar los plazos, ya has admitido que el tiempo no está de tu parte, que estás compitiendo contra el calendario social,
El juicio de tus iguales y la certeza de que el momento de gloria de los nuevos ricos siempre es temporal, siempre conditional, siempre sujeto a la revocación por parte de las familias de los viejos ricos que inventaron el juego y on controlan las reglas incluso desde sus tumbas. Y aquí estamos, más de un siglo y cuarto después de que Willy K. Alva se embarcaron en su carrera de once meses hacia la respetabilidad, contemplando las ruinas de su ambición, y la pregunta que deberíamos hacernos no es que pasó con idle hour, sino que creemos que iba a pasar. Porque la historia siempre iba a terminar así, el palacio siempre iba a arder o derrumbarse, el dinero siempre se iba a acabar o seguir adelante, la familia siempre iba a dispersarse y olvidarse y no dejar descendientes que recuerden o se preocupen por el pabellón de casa de Long Island que sus antepasados construyeron en 1878. Porque eso es lo que les pasa a los monumentos construidos sobre arena, a las posiciones sociales construidas a partir del papel, a la legitimidad comprada en lugar de heredada, se disuelven, se desvanecen, solo dejan ruinas y historias, y tal vez las historias son suficientes, tal vez eso sí todo lo que deberíamos esperar, tal vez la leyenda idle hour es que los once meses de frenética construcción no fueron una aberración sino el modelo, que el éxito estadounidense siempre se ha tratado de la velocidad sobre la sustancia, el espectáculo sobre la estabilidad, la fortuna rápida y el gran gesto y el colapso inevitable, el ciclo de agua y queda que define al capitalismo mismo, y todavía lo estamos haciendo, todavía construimos nuestras mansiones de once meses, todavía fingimos que la riqueza es igual al valor, todavía sacrificamos el trabajo humano y la felicidad humana en el altar de la sociedad. Posicionamiento, todavía creyendo contra toda evidencia que esta vez será diferente, que nuestros monumentos perduran, que podemos vencer al tiempo y a la clase y a la inexorable fuerza niveladora de la muerte, y no podemos, nunca pudimos, y idle hour, de pi rota, hermosa y condenada a la luz matutina de Long Island, con el río Connecticut fluyendo junto a ella como lo ha hecho durante siglos, indiferente a la ambición humana, es la prueba, el monumento, la advertencia que nos negamos a atender, la mansión de once meses que tardó 125 años en enseñarnos lo que deberíamos haber sabido desde el principio, que lo único permanente de la riqueza es su impermanencia, que la única característica confiable de las jerarquías sociales es su crueldad, que todo palacio, sin importar su cuidadosamente protegido contra incendios, eventualmente se quema, y que los trabajadores que construyeron idle hour en once meses de trabajo agotador en 1878-1879, cuyos nombres desconocemos, cuyas tumbas no podemos encontrar, cuyos descendientes no tienen idea de que sus antepasados construyeron este lugar, entendieron algo que Willy K. Alva nunca podría, que el tiempo es el único aristócrata verdadero, que la autenticidad no se puede falsificar, que ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que solo los siglos pueden proporcionar, y que la lucha desesperada por llegar, por ser reconocido, por ser aceptado, es en sí misma la marca de la exclusión, la señal de que no perteneces y nunca pertenecerás, y tal vez esa si la lección final de idle hour, en ruinas y magnífica en la orilla del río, que el cronograma de construcción de once meses de la mansión no fue un triunfo de la eficiencia sino una confesión de desesperación, que la velocidad con la que se construyó reveló la fragilidad de lo que se suponía que representaba, y que todo lo que los Vanderbilt intentaron decorar con piedra, acero y pan de oro de 24 calates, la mansión misma lo contradice con sus ventanas rotas y paredes desmoronadas, susurrando la verdad que la riqueza siempre intenta negar, que nada dura, nada es permanente y la única inmortalidad está en las historias que contemos sobre las ruinas que dejamos atrás.